મેં સાહેબ મણિયારભાઈ છે ને 21 પછી આવવાના રિપોર્ટ એને મોકલ્યો છે. હા, આનો વચમાં પ્રોડક્શન વિટનેસ બોલાવેલો રેકોર્ડમાં. એ સરકારી ખાલી 10 મિનિટ થશે. એ હું નંબર અમને આપી દઉં. એટલે આપણે વચ્ચે 14 દીની રહે તો વાંધો નહીં, એક વિટનેસ લેવાય જાય પછી પોલીસ આવી જાય. 17/5. ઓકે.
समझो से भाई वो बाहर फैमिली साथ बाहर गया ठीक है इसे 15 દિવસ એને સાહેબ કીધું 14-15 દિવસ જ થશે આપી દે બધી one step ₹10,000 આજે તો આપ્યા છે આજે એક 10 આપ્યા છે હજી એક 10 બાકી છે 10 બાકી 10,000 ₹10,000 ક્યારે થશે 15 દિવસ હા સર મુદત પૈસા ભરાય નહીં ગયા સમાધાન 50% પેમેન્ટ આપ્યું છે બાકીનું જે છે આજ પણ વાત હતી તો ફરિયાદી છે ને બી 12 થી 6 તારીખ પછી આવે 7-8 કોઈ પણ થઈ શકો બાકીનું પેમેન્ટ આપી દે વાત થઈ ગઈ
હાજી સાહેબ 8-9 કોઈ પણ. હાજી. હા, હા. બાકીના જો ને એક્ઝિબિટ 5 ની એકદમ સાંભળવાની બાકી છે રાજુ સર. ઓરડ છે આવી ગયા છે પણ જામીનની મેં કીધું વ્યવસ્થા કરીને આવી જામીનની વ્યવસ્થા કરવા આવે તો હું પાછળ. આમાં વળે ને બજવા ઉપર. હા ચલાવ ના ચલાવવાની જ છે એ ભરાઈ ગયા જમા થઈ ગયા છે હા થઈ ગયા ઓગલે. ફોટો
સમયસર પાલન કર્યું છે. બે ભાઈઓ અલગ રહે છે સાહેબ, એના પરિવારે એટલે આ પરિસ્થિતિ છે. એના માટે એને 30 દિવસના ટેમ્પરરી બેલ માંગ્યા છે. એટલે કન્સિડર કરવા આપ નામદારને નમ્ર અરજ. ₹122 અને 123 બે એમાં સાહેબ સમાધાન લખી મૂકી દીધું છે. પૈસા સાહેબ એક જ વખતે મેં 1 લાખ રૂપિયા આપ્યો, પછી આપતા નથી. ફરિયાદ છે. પછી બીજા જો કોર્ટમાં જમા છે ને એ એપ્લિકેશન આપે છે, બરોબર? આપો. નાનીભાઈ છે એમાં. હા સાહેબ, એમને મેં જાણ કરી દીધી છે. પછી આ વોરંટમાં લેવા હતા એના માટે છે સર. એના માતા પિતાની તબિયત બરોબર નથી. હવે સાહેબ આપ નામદારનું ધ્યાન કર્યું છે સેફ ગ્રાઉન્ડ ઉપર 866-23 ના 654-24 બે પણ ટેમ્પરરી થઈ દેવી એ પણ નામ લખ્યું. અને નામદાર વડી અદાલતમાં પણ ગયા હતા. હા આપ્યું છે એમાં બોલે છે. They are not available in technical review. પેમેન્ટ ક્લિયર થઈ ગયું. પેમેન્ટ થઈ ગયું. સાહેબ 3 ચાર મુજબ થઈ ગઈ. આવતી મુજબ સાહેબ 100 ડેટ રાખો ને. એમાં સાહેબ નકલ નહોતી મળી. મેં કોર્ટમાંથી સાદી નકલ માંગીને એમાં જે સામાવાળાના હતા બેને નકલ નહોતી મળી. પાંડે સાહેબમાં હતી. મેં સાદી નકલ માંગીને નકલ મને 2 મહિના મળી. 100 ડેટ રાખો આવતી તારીખે રજૂ કરજો. એટલે આ આપની કોર્ટમાં બીજી ત્રીજી મુજબ. સાડત્રીસો 22 આયોગ પર હતું ને, આજે આયોગ નથી આવ્યો, તારીખ થઈ ગઈ. ફાઇલમાંથી ખાલી થોડું ઘણું જોવું છું. આ વેરીફાઈ કરવાનું છે. ટાર્ગેટમાં 3 62,080 નોટિસ કરી હતી, એક્સપાયર થઈ ગયા. નોટિસ કરી આવી ગયો શેનો
I may just start. My papers આવે છે પણ just for the. So this is an application for regular. After the filing of the charge sheet. Zubin F. Burda, ZF Burda. So this is an application for regular bail. After filing of the charge sheet. Initially. No. Sir, we had approached this honorable court for anticipatory bail. This honorable court, my lords, were kind enough not to exercise discretion at the relevant point of time. It was my lord's observation that since investigation is on. Since the honorable court's, I'm sorry, since the honorable court's observation was that he is not entitled to bail because the investigation is at nascent stage and since the IO is required to be given some considerable time. Okay, sir, in this case, the allegations of the prosecution case in nutshell are. The allegations of the prosecution in nutshell are that the accused number one, who is the present applicant, along with co-accused and one lady accused, they conspire. The present applicant is Manish Mohanlal Karya and one Sanjay Bhandari. They conspire along with the lady accused Kekasha, who is not named in the FIR, and they lured customers. The complainant's case is, okay, I wanted to purchase a house because we were residing in a tenanted premises. So we were looking for a house and Manish Karya approached us. He offered to sell us. He said that he lured us. That is what she said. He lured us with very good offers, which we ultimately could not resist. And therefore, she decided to buy 2 plots because he said that why buy a house? I will offer you a plot with a constructed house and I will offer you at a very reasonable rate. So according to her, he offered the plot at rupees 24 lakhs per plot. So she booked 2 plots at the rate of 48 lakhs. Initially, she was offered at the rate of 26, but then again to lure her, he said that I will give it to you for 24. Now, with that offer, she said that he said you first deposit some amount. So she deposited a sum of rupees 28 lakhs initially, which was transferred by way of RTGS and thereafter deposited further amount of rupees 7 lakhs. According to her, after some time, accused number 2, Sanjay Bhandari, who was with the accused number 1, went to her and said, "Ke તમે અમને 35 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે, તમારે અમને 44 લાખ રૂપિયા આપવાના છે. પણ હું તમને અત્યારે 38,70,000 નો ચેક આપું છું, જે તમે તમારા ખાતામાં ભરી દો. એ ભર્યા પછી એ પાસ થઈ જાય એટલે once again give us 35 lakhs and treat this 3,80,000 as interest." So she said, "I'm not interested. Mari jo original offer se ye aap." Still, he tried to convince her and she accepted the check. According to her, again after 2 days, Sanjay Bhandari went to her and said, "Ke amaru accounts department em ke ke apu kai bhul thai che. તમે આ પાછો ચેક મને આપી દો. આ 35 લાખનો ચેક આપું છું, 35 લાખ નાખીને પાછા મને 35 લાખ રૂપિયા આપો." But at that point of time, he gave her a different scheme. He said કે આ 35 લાખ રૂપિયા હું તમને આપું છું, એના તમે મને આપશો, એનો દર મહિને હું તમને 1 લાખ રૂપિયા વ્યાજ આપીશ. અને એ 1 લાખ રૂપિયાનું જે વ્યાજ આપશ, એમાં જે તમારે પેલી 13 લાખ રૂપિયાની લોન કરાવવાની હતી બાકીનો અમાઉન્ટ આપવા માટે,
એ લોનના પૈસા તમારા હપ્તામાંથી નીકળી જશે. She there at that point of time also did not find anything fishy. She accepted, but ultimately she got nothing. That is her case. She, when the mobile phone and everything, when the accused became uncontactable, she went to his office. They found that dukan band thi gaya the. So she also found that there were other victims also, like the accused, and therefore she registered an FIR as the first info. Initially, when the FIR was registered, we approached this honorable court. This honorable court was not inclined to exercise discretion as it was for anticipatory bail. Investigation was in progress. So the honorable court rejected. My lords, this honorable court was kind enough to was pleased to reject the application. On that very same day, we surrendered, although the investigating officer says that he arrested us. Now, in the charge sheet, the investigating officer has alleged that the investors have been duped for a sum of rupees 2 crores and some odd figure. Out of which, during the course of investigation, 55 lakhs came to be recovered, came to be seized from our office at my instance when I was taken to the office and it was seized. So 55 lakhs came to be seized. During the course of investigation, it is his case that I was having a car which was valued at 25 lakhs, but he has pegged it at about 5 to 10 lakhs. So that has also come to be seized. So according to us, or according to the investigating officer, total muddamar worth rupees 65 to 80 lakhs has come to be seized from 2 crores and 70 something odd figure. This is how the investigation has taken place, and this is how the documents have been collected. Now, the honorable court may kindly see what has been charged. We have been charged with the provisions of section 316 into bracket 5, which was originally 409. 318 into bracket 2, which is cheating, which was 420 or 417, and criminal conspiracy. Now, my first submission to the honorable court would be that although we have been charged, criminal breach of trust and cheating would not go hand in hand. The investigating officer has filed an affidavit. હવે સાહેબ એ જે એફિડેવિટ ફાઇલ કરી છે ને, એમાં એક કોલમ વાંચું છું, જે કોલમ નંબર 17 માં on page number 10, I'm sorry, on page number internal page number 5, એમાં એક કોલમ છે ઉપરોક્ત ગુનો કરવા પાછળનો ઉદ્દેશ. So આડકતરી રીતે ફરિયાદી તેમજ સહાયદો સાથે છેતરપિંડી કરી પૈસા કમાવા. Internal page 5 sir, of the affidavit. Now, therefore, the investigating officer is also clear that ultimately ઉદ્દેશ એક જ છે, છેતરપિંડી. મારું contention સાહેબ પહેલે દિવસથી એ જ હતું. My contention before the court of learned magistrate who has rejected my bail application after filing of the charge sheet, the provisions of criminal breach of trust would not be attractive. However, criminal breach of trust, for the sake of argument, aap sahib એવું માની લો કે it is attractive. But then also, can I be held liable for an offense of 409, old 409, which would be 316 into bracket 5? Up side in definition, section 316A5. What it says is just 316 pertains to criminal breach of trust. હવે ત્યાર પછી જે નવો કોડ આવ્યો, નવી PNSS આવ્યો, એમાં એક જ સેક્શનમાં સબ સેક્શન્સ have been. Just to bring clarity, criminal breach of trust, whoever being in any manner entrusted with property or with dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use
that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any discretion of law, prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract express or implied which he has made, touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person. Now this is criminal breach of trust. I said 3165 I have been charged with. Kindly see 5. So this is very important because maru contention એવું છે કે 3-1, even if the honorable court comes to the conclusion that criminal breach of trust no offense બને છે, it would not attract 3165. I may just read, whoever being in any manner entrusted with property or with dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney, or agent commits criminal breach of trust. So what this says is that either I have to be a public servant, સરકારના પૈસા મેં કદાચ breach of trust કર્યું હોય, અથવા કોઈના બી સરકારી કર્મચારી તરીકે કર્યા હોય, અથવા તો in the course of my business as a banker. What he is confusing himself, investigating officer, is કે એમ કે છે કે આ તમારા ધંધા અર્થે લીધા ને? ના સાહેબ. Kindly see, it is continuing. In the course of his business as a banker, which I am not, as a merchant, which I am not, factor, which I am not, broker, not, attorney or agent. So 3165 is not applicable. Now, why this has been made? This has been made applicable. The only reason why this has been made applicable is to make the offense look very grave, because the punishment which has been prescribed is more light. પણ સાહેબ એમાં પણ આપ સાહેબ જોશો તો એક એમ્બાર્ગો છે. Kindly see in that પછીના 3 line. Shall be punished with imprisonment for life. પણ સાહેબ ત્યાર પછીનો description જુઓ. Or with life, or either description of term which may extend. So not even જે આપણે 306 માં કહે છે, so it's something like, so there's a thin line of distinction. So my contention there would be that પહેલા તો first instance 306, 406 or 3165. 316 is not made there, but 3165 is not at all made. And 316 જો આપ સાહેબ જોશો તો it is punishable with an imprisonment for a term of 5 years. Now, magistrate tribal offense. Now, if 5 years and a cheating 3185 or 3186 jo aap josho, then the honorable court will be pleased to appreciate if that complaint or if that FIR is registered, then the principles of Arnesh Kumar would come into play. There would not be any need for my arrest also. As the honorable Supreme Court has now from time to time directed, and as ke notice api, jawab lido, investigation થઈ ગયો. Now, kindly consider why said Ama complainant has not come out with the true facts. Ama થયું છે શું આપને કહો, મેં પૈસા લીધા છે. I cannot run away because મારી receipts છે. પણ સાહેબ એ પૈસા લીધા છે ને એની સામે મેં વાંચ ચૂક્યું. I have paid huge amount of interest. અને સાહેબ એ huge amount of interest મેં લીધું છે, એના papers investigating officer was provided. During the course of investigation, मैं बद्दी receipts हो, बद्दी सहियों साथे एक investor ni जो आपी छे. But unfortunately for me, he would never produce it during the course of it. And because charge sheet has been filed, I have not produced it. But why? Said कोई वक्त હું આપ સાહેબને કહું, હું આપને એ બી કહું, એ લોકોએ મને ચેકથી પૈસા આપ્યા, મેં એ લોકોને વ્યાજ ચૂકવ્યું, કોઈક અમાઉન્ટ ચેકથી બી ચૂકવ્યું છે, અને કોઈક અમાઉન્ટ ના ચેકો મારી પાસે હજુ છે. એટલે સપોઝ સાહેબ આપ સાહેબ કોઈ કસ્ટમર આવે, મને એમ કે મેં 25 લાખ રૂપિયા મારો તમારો પ્લોટ બુક થયો છે, તો મને જે ચેકો આપ્યા છે 25 લાખ પૂરા કરવામાં, એ ચેકો બી મારી પાસે હજુ પડેલા છે. કોઈનો 2 લાખનો છે, કોઈનો 1 લાખનો છે, કોઈનો 50,000નો છે. Those check worth 25 to 30 lakhs are still lying with me. અને મારી સામે જે negotiable instruments act ની ફરિયાદો થઈ છે for dishonor of checks, that also I am facing for the same thing. એમાં મારો specific defense છે કે the check for which you have filed the complaint was never issued for a legally enforceable debt because પૂરું payment મને મળ્યું જ નથી. આમાં સાહેબ થયું એવું
એટલે આપ સાહેબ ખાલી કાઇન્ડલી સી, અધરવાઇઝ ઇટ્સ અ સિમ્પલ કેસ કે મેં પ્લોટ બુક કરાવ્યો, મને નહીં આપે. પણ why was there a necessity to bring in કે હું તમને વ્યાજ આપું, તમે વ્યાજ લો? Why? Because they knew કે વ્યાજ એ લોકોએ લીધું છે. ફરિયાદમાં જ લખેલું છે. May I just be able to, may I be permitted to point out that very portion to satisfy the honorable court કે વ્યાજનો discussion થયું હતું. Please have a look at in the FIR at page, internal page number 4, sir. Internal page number 4. Last about 10 lines on of the FIR. જ્યાં આપ સાહેબ જોશો કે એવું કહે છે કે ડિસેમ્બર 2024 1 થી 5 તારીખમાં પ્લોટ દસ્તાવેજ કરવાનો અને દસ્તાવેજ થયા બાદ જાન્યુઆરી 25 મકાનનું બાંધકામ શરૂ કરવાનું કહે. અમોએ કુલ રૂપિયા 48 લાખમાં સોદો કરેલ હોય, અમોએ 35 લાખ આપી દીધેલા હોય, 13 લાખ ની લોન કરવાનું નક્કી કર્યું હોય. આ મનીષ કારિયા અને સંજય ભંડારીએ કહેલ કે હવે અમે બાંધકામની મંજૂરીનો ફાઇલ મૂકવાના છીએ. નવેમ્બર 24 ની મંજૂરી ક્યારે પૂરી થશે? વાત તમોએ ઓક્ટોબર 2024 નવેમ્બર 24 સંજય ભંડારી અને મનીષ કારિયા ઓફિસોએ રૂબરૂ ગયેલ, ફોન પણ કરેલ અને અમારા પ્લોટ અને મકાનની વાત કરેલ. તો તેઓએ અમને સમય આપેલ અને કહેલ કે સમય આવશે ત્યારે બધું થઈ જશે. તે મેં વાત કરેલ તારીખ 7/12/2024 ના રોજ આ સંજય ભંડારી અમારા ઘરે આવેલ અને કહેલ કે તમોએ અમને રૂપિયા 35 લાખ જમા કરાવેલ, એના વ્યાજ સહિતના 37,80,000 નો ચેક છે તેમ કહી અમોને આપેલ અને કહેલ કે આ તમારે અત્યાર સુધી અમારી પાસે 35 લાખ જમા હતા, તેના 2,80,000 વ્યાજ સહિતના રૂપિયા 100 નો ચેક તમને પરત આપું છું. જો અમોએ કહેલ, જેમાં અમોએ કહ્યું કે અમોને તમારે વ્યાજ ના પૈસા નથી આપેલ, અમારે વ્યાજ નથી જોઈતું, અમોને સમયસર મકાન બનાવી આપજો તેમ કહેતા આ સંજય કહેલ કે તમારે અત્યાર સુધી આ અમારી પાસે પૈસા રહે અને તે અમોને જે ફાયદો થયેલ. સર, therefore this clearly indicates કે વ્યાજની વ્યાજ હતી, વ્યાજ લીધું છે. each and every client has received interest અને સાહેબ exorbitant rate ઇન્ટરેસ્ટ આપ્યું છે. 1-2%, 3% એવી રીતના ઇન્ટરેસ્ટ આપ્યું છે. સો ઇટ્સ નોટ અ સિમ્પલ કેસ કે પૈસા આપ્યા અને ઘર નહીં આપ્યું. ફરિયાદી અને વિટનેસીસ હેવ એન્જોયડ ધ ઇન્ટરેસ્ટ. સાહેબ પછી એવું બતાવે છે કે છે કેવો ચેક, પણ સાહેબ એવું નથી સાહેબ. એ ઇશ્યુ જે છે, એ જે ઇશ્યુ એ વાત કરવાની જરૂરત જ નહીં હતી, because there is no evidence to that effect. હા જી સર, ચેક નહીં સાહેબ, ત્યાર પછીથી કેશ આપ્યા હતા, પૈસા લીધા છે. અને સાહેબ એનું બધું એવિડન્સ ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસરને ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન આપેલું છે. 4 દિવસના જે પોલીસ રિમાન્ડ આપ્યા હતા એમાં બધું મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કર્યું છે. Not a single thing has been left out. Now kindly consider cases of 316. हाँ जी. સાહેબ કોઈની પાસે રોકડા લીધા અને રોકડા સાહેબ રોકડાઓનો તો કોણ હિસાબ આપ્યા છે? લખેલું હશે અને એ આપ્યું છે ઇન્વેસ્ટિગેશન, એના પેપર્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન. ના સાહેબ હું એની ઇન્સ્ટ્રક્શન લઈને આપને જવાબ આપીશ. સરકારી વકીલ સાહેબ જવાબ આપે એ પહેલા હું ઇન્સ્ટ્રક્શન લઈ લઈશ. So sir, that is how this entire story. એટલે મેં વ્યાજ ચૂકવ્યું. Now kindly come to the third section, conspiracy. હું સાહેબ આપને ફરી પાછું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસરે જે એફિડેવિટ ફાઇલ કરી છે કે જરા ધ્યાન આપો. તો પ્લીઝ આપને એક પેરેગ્રાફ આપ સાહેબને બતાવવા માંગુ છું. સેકન્ડ લાસ્ટ પેજ પર, ઇન્ટરનલ પેજ 12, પેરેગ્રાફ નંબર 15. તપાસ દરમિયાન મુખ્ય આરોપીઓ મનીષભાઈ સોયનસો, then સંજય અને ત્યાર પછીથી વિનાયક સોયનસો, બાજુમાં ફળિયું સોયનસો, વિનાયક હાઇટ્સ, ચોબારી રોડ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ જુનાગઢ તથા સ્ટાફના બાતમી હકીકત આધારે રાજસ્થાનના કોટા અજમેરના હાઈવે રોડ પર આવેલ નાના હોટેલ નજીક 4 વ્હીલ કાર તથા મોબાઈલ ફોન સાથે મળી આવતા હસ્તગત કરી
લાવી રજૂ કરતા અમે બંને આરોપીને 22 1:25 વાગ્યે ધોરણસર અટક કરવામાં આવેલ છે. આરોપીને અટક કરતી વખતે અરજદાર આરોપી મનીષ કારિયા પાસેથી પાસપોર્ટ, 4 વ્હીલ કાર તથા મોબાઈલ ફોન તથા પૂજા ઇન્ફાના રબર સ્ટેમ્પ મળી આવેલ કબજા કરેલ છે. આરોપીની પૂછપરછ દરમિયાન ફલિત થયેલ છે કે મુખ્ય આરોપી મનીષ કારિયા છેલ્લા ઘણા સમયથી બાંધકામનો ધંધો કરે છે. આ સિવાય શેર બજારમાં ફ્યુચર એન્ડ ઓપ્શન થી ટ્રેડ કરે છે, જે તેની સામે કહેકશાન પણ શેર બજારનું કામ કરતી હોય તેની સાથે, અને આ બાંધકામ તથા શેર બજારના ધંધામાં મળી આરોપીઓને આશરે 3 કરોડનું નુકસાન ગયેલ હોય, જેથી મનીષ કારિયા તથા સંજય ભંડારી અને કહેકશા ખાને સાથે મળી પૂજન ઇન્ફ્રા પેઢીના નામે લોકોને સસ્તા દરે મકાન આપવાની લાલચ આપી આરોપીઓના નામે ન હોય, પોતાના કોઈ સોદો નક્કી થયેલ ન હોય તેવા પ્લોટ બતાવી તેની ઉપર સસ્તા દરે મકાન બતાવી આપવાનું કહી, તેમજ એક પ્લોટ ને 2 કે તેથી વધુ. So this is the allegation. Now sir, Kehkasha Khan has been considered by this honorable court before filing of the charge. મારું સાહેબ આ બતાવવાનું intention purpose એ છે કે conspiracy is against. Each and every person has participated in the commission of the offense. She was considered by the honorable court before filing of the charge sheet. Now the charge sheet has been filed. My lords, the honorable court may kindly consider my case also. Kindly see now what is the IO's apprehension, paragraph number 16. નહીં આપવાનું કારણ શું? આ કામે આરોપી મનુષ્ય રેગ્યુલર જામીન મળવા અરજ કર્યો હોય, પરંતુ અરજદાર આરોપીએ ફરિયાદી તથા ભોગ બનનાર પાસે વગર વ્યાજે ઓછા વળતરે સારું મકાન આપવાની લાલચ આપી ફરિયાદી તથા અલગ અલગ મોટી રકમ મેળવી મોટી રકમનો વિશ્વાસ છેતરપિંડી આવી ગંભીર પ્રકારનો ગુનો કરેલ છે. આરોપી મોટી માતબર રકમ લઈ નાસી ગયેલ હોય અને તપાસ દરમિયાન ફક્ત 55 લાખ કબજે થયેલ છે અને આશરે 2 કરોડ જેટલી રકમ કબજે થયેલ નથી, અને આ કામના અરજદાર આરોપીને રેગ્યુલર જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવશે તો કાયદાનો કોઈ ડર રહેશે નહીં. સરળતાથી આગોતરા જામીન મળી જાય છે તેવું સમજી પોતે આવા ગુનાનું કામ ચાલુ રાખવા પ્રેરાશે અને ભોગ બનનાર ફરિયાદી તથા શહેદોને પોતે ખરીદ કરેલ મકાનો મળશે નહીં. ભોગ બનનાર ફરિયાદી તેમજ શહેદોને મકાન ખરીદ કરવા રોકેલ રૂપિયા પણ પરતમાં આપશે નહીં. તેથી ભોગ બનનાર ફરિયાદી તેમજ શહેદોને કોઈ ન્યાય મળશે નહીં. તેમજ અરજદાર આરોપીને રેગ્યુલર જામીન પર મૂકવામાં આવે તો આરોપી મુદત અંદર નામદાર કોર્ટમાં હાજર રહેશે નહીં. So these are the common general apprehensions which he has raised. Actually સાહેબ આ તો જે છે એ આગોતરા જામીનનો કોપી પેસ્ટ કર્યો છે because he has committed that mistake. But therefore મારું contention સાહેબ એવું છે કે investigation all the material that he wants or he intends to collect is in his possession. આપ સાહેબે નોટ કર્યું મારું સબમિશન છે કે 409 is not attacked. Maximum punishment if 3061 is taken, it would be 5 years. Cheating ma 2 years. So maximum punishment would be 5 years and conspiracy would be like abatement, which is main offense. Considering the fact, the honorable court may kindly consider my case because I am relying on the judgment of Sanjay Chandra. જ્યાં પણ એ જ હતું પણ ત્યાં હજારો કરોડનો પબ્લિક મનીનો ઇસ્યુ હતો. ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટ said કે ultimately even though prevention of corruption act is alleged, even though forgery is alleged, even though misappropriation of amount crores of rupees is alleged, then also ultimately they will be tried and the law will take its own course. But can the accused be denied bail at this stage? Sir, document ready so I would request the honorable court to kindly permit me to read only 2-3 paragraphs. Any copies I have already. Sir, મારી મેં સેટ કરાવીને રાખ્યા છે કદાચ આવતા it has been misplaced એટલે મારી પાસે મારી કોપી. હા સર, હા મેં પેરેગ્રાફ બી લખી કરીશ. હા સર, હેડ નોટ છે bail, conditional bail to balance competing considerations, relevant consideration in granting such conditional bail, gravity of alleged offense, severity of punishment prescribed in law. Both parameters held ought to be taken into consideration simultaneously. Gravity alone cannot be decisive ground.
to deny bail. Competing factors to be balanced by court while exercising its discretion. Protection of personal liberty against securing attendance of accused at trial. Presumed innocence till a person is convicted. Hardship caused to the individual on account of detention before conviction. Unnecessary burden on state to keep a person with it as a state of it's not necessary. It's the Honorable Supreme Court prerogative. One, that's a generalized. Constitutionally, protected liberty held must be respected unless detention becomes a necessity. Bail is the rule and jail is an exception. Each case, however, to be decided on its own merits, apprehended, tempering of evidence, denial of bail on this count held to be resorted to in most extraordinary circumstances only. Lengthy trial may prolong. So there are about 60 to 60, 57 to 58 witnesses. Everybody will take its own time. Investigation, I must not repeat, but everything that they want to collect is in the possession of the investigating officer. Now, it's not nobody's case that I'm trying to create a hindrance or I'm trying to hamper or temper with the evidence. I have supported 4 days the remand was granted. I have cooperated in the remand. GBK recovery mara thaki thai shakti hati, mari પાસે હતી એમે બધી કરાવી દીધી. Investigating officer has taken each and every aspect into consideration. Under such circumstances, my protracted custody or my protracted incarceration would not be warranted. Because it said busy ek bhi vastu છે કે I am a reputed builder. મેં અત્યાર સુધીમાં 15 સ્કીમો કરી હતી. આમાં એઝ આપ સાહેબે ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસરનું જે ગઠન હતું એ વાંચ્યું કે શેર બજારમાં પૈસા ડૂબી જવા. આ પૈસા ડૂબી. It was never the intention, but probably future trading માં કદાચ માણસને ખ્યાલ નહીં આવ્યો હોય અને એવું બનવા પામ્યું છે. Otherwise, intention was also not to cause breach of trust, nor to cheat. Intent, અને there are statements in the charge sheet to that effect કે આ જે જમીન એ લોકો કહે છે કે અમે જમીન we had not purchased, but I was in negotiation. લોકો પાસેથી મેં જમીન ખરીદાવતો હતો, but પછી જ્યારે એ લોકોએ રિયલાઇઝ કર્યું કે અમારે કંઈક તકલીફ થશે, so all of them then turned turtle and said કે ના, અમે પછી વિચાર્યું કે ના, હવે આમાં પડવા જેવું નથી. So it's not that કે આ જમીન મેં ખરીદવાનો નહીં હતો. Investors I had obtained. I was in the process of buying, but I could not provide the liquidity which was required, as a result of which the project failed. So everything I could have done. મારું કહેવાનું સાહેબ એવું છે કે I have a family background. My parents, my father is 78 years old. Good family background. There are no criminal antecedents. મારી અત્યાર સુધીની લાઈફમાં there are no antecedents. I am a builder. I have successfully completed at least 15 schemes in Junagadh. Under such circumstances, when there is a possibility that if the Honorable Court exercises discretion in my favor, I will ensure, at least I will make an endeavor, because ultimately, sir, negotiable instruments cases I am facing. So I am likely to settle with them also in those cases. I am not going to say, it would be difficult. So I am definitely going to get out something. But my being in jail will close all doors for the clients also, for me also. The Honorable Court having exercised discretion in favor of the co-accused who is identically situated before charge. This is after charge sheet investigation being over. The Honorable Court may kindly exercise discretion. That is my humble proposal. હા સર, સર હું નિશ્ચય કરું. એક મનીષ સિસોદિયાનું પણ જજમેન્ટ મૂક્યું છે, પણ એ આપના ખાલી એને માટે because પણ એમાં એક ક્લોઝ એવો હતો કે his incarceration was about 2 years. Honorable. But એમાં પ્રિન્સિપલ એવો કહેવાય છે કે ભાઈ ઓફેન્સ ગમે તેવો મોટો હોય. એમાં સાહેબ why I have produced it, because money laundering act માં એવું એક section છે 45 આપણે definitely get. The Honorable Court has to conclusion. There is a possibility. Still the but still the yes. So that is the upside na khabar hai, but just to refresh the, because money laundering act એટલે જ તો પેલો કહે ને કે સાપ છે ગમે ત્યારે કડ્ડી ફર્યો. Therefore I have produced it. એવા circumstances માં પણ આ હાઈ લેવલ માણસ એમાં પણ સાહેબ 9-10 હજાર કરોડનો ઇશ્યુ. I'm
assuring the honorable court, I cannot at this stage make a statement, but we are in the process of seeing that all of them are settled. We will definitely try. He has a good background. If honorable court kindly consider. Oblige, sir. Sir, હા સાહેબ અમારા સિનિયર સાહેબ ની એક હાઈકોર્ટ નો બીજો બી જજમેન્ટ છે જેમાં 302 માં નામદાર હાઈકોર્ટે બેલ આપ્યો છે but it always depends કે yes પણ સાહેબ એ સંજય છે મારી રિક્વેસ્ટ હમ્બલ છે કે આપ my lords may kindly the honorable court may kindly consider grateful હા sir. That is what the order passed. The another appeal, Your Honor, in which I have moved an application along with the appeal about the staying the conviction against the appellant. The honorable court was pleased to suspend the sentence and pass the bail order pending appeal. But we have also, Your Honor, filed the another application for, Your Honor, staying the conviction against the accused. Your Honor. Normally, Your Honor, when the conviction is under challenge, under the provision of section 374 CRPC, the principle which is already decided by the Honorable Supreme Court in judgment of Rahul Gandhi versus Punesh Modi. It's a full bench judgment wherein the Honorable Court was pleased to consider then in what circumstances, which are the prevailing, Your Honor, the situation so far as the progressing life of a person who is convicted. If his movement, which is found to be is of nature, where he is representing the people at large, his normal life is otherwise, Your Honor, undisputed, and the period for which he is sentenced means, Your Honor, the nature of offense. After considering this, Your Honor, the criteria while delivering judgment, the Honorable Supreme Court in this reported judgment of 2023 into bracket 3 crimes, page 210. The relevant paragraph of the judgment shows a person in public life is expected to exercise a degree of restraint while making public speech. In that case, Your Honor, appellant ought to have been more careful while making public speech. Ramification and subsection 3 of section 8 are wide ranging. They are not affect the right of the appellant. Now, this is irrelevant. They not only affect the right of the appellant to continue in a public life, but also affect the right of electorate. As my case is that I am sitting member of Bar Council of Gujarat. I am vice chairman of Bar Council of Gujarat, practicing as an advocate in this, Your Honor, bar since long. Here, Your Honor, I want to add one more factor. That admittedly, the offense alleged against Your Honor, the person is registered way back, Your Honor, almost 23 years.
where the name of this appellant was disclosed in the criminal prosecution, and ultimately the case was progressed. The period for which he faced the prosecution is no doubt a procedural aspect. But the added factor is that during that period, I did revive my regular life from so-called offender, then to enter into the legal practice. And after I have joined, Your Honor, the legal practice suggests that I have done all, Your Honor, legal proceeding with my capability, with my efficiency, and I become helpful to as a professional to many of the litigants. This is perhaps, Your Honor, the intention of law, even of criminal law, that if a person is found to have chances of revival and he gets into a regular life wherein nothing is alleged against him from registering offense to prove the offense, that permanent stigma from where I want to save myself. If once, Your Honor, my conviction is being continued, automatically my whole period for which I can able to, Your Honor, suggest to the Honorable Court and submit to the Honorable Court that I have nothing done so far as any illegal act or criminal activity during this much of period, but I have revived myself. So my conduct, even at this stage, is become relevant, that he is a man can be protected under the legal provision or not. If once, Your Honor, the question arises before the Honorable Court, automatically, Your Honor, perhaps, Your Honor, it will be helpful for him to pray of such prayer where the conviction be stayed pending appeal. That saves, Your Honor, my as liberty defined under the declared principle, that simply because I am convicted, I am not an accused who has committed any nature of offense where any physical assault is being made against, or any, Your Honor, chances where the furthermore, Your Honor, the conviction can be, Your Honor, be allowed in appeal, because the same court who has passed the judgment of conviction has given chances to submit above the sentences, no doubt. But this is a stage where, after hearing the accused person on point of conviction, after conviction, the sentence period starts. And here you are at the same stage that I am already, Your Honor, the period of sentence is being suspended, and my appeal is likely to take, Your Honor, some time. Meanwhile, what I am holding, Your Honor, the post for which I am trusted by many of, Your Honor, the legal professionals, and, Your Honor, I'm also representing such a post that if the conviction is likely to be used in future as a permanent stigma, that may, Your Honor, be kindly considered, and the conviction passed by the London lower court is required to be stayed with. I am not, Your Honor, bothering the Honorable Court or burdening, but apart from this judgment of the Honorable Supreme Court recently pronounced, previously, Your Honor, in case of Navjot Singh Sidhu case, Your Honor, is known and rather available. It is a reported case, wherein though it was a case of physical assault, the accused was convicted under 304(2), and the conviction was asked to have a, Your Honor, be stayed. He is ordered by the Honorable Supreme Court, and subsequently he filed his nomination as a member of Parliament, and ultimately he got success and joined the Parliament. This is the effect of the Honorable Court, that in future or within short time, if he wants to, Your Honor, get involved in the activity to support, Your Honor, the litigants as well as the profession, be a member of Bar Council, he will, Your Honor, lose the chance to have an electoral contest in the Bar Council election. Under these circumstances, my submission is that the application moved along with the conviction appeal
may kindly be your honor allowed, and the honorable court may kindly stay the conviction along with the fact that the conviction is already, rather the sentence is already suspended. That Navjot Singh Sidhu case, your honor, also I am citing along with the judgment of 2023. There are several, rather the principle which is already considered by the Honorable Supreme Court in this Navjot Singh Sidhu's case, may kindly consider, and the application may kindly be allowed. Pending appeal, your honor, the Honorable Court may kindly order to stay the conviction of the appellant. Lord, sir, sum it up. Yes, sir. સાહેબ 255 ઓફર એમાં મારી દલીલ થઈ ગઈ છે બાબા મને સાંભળી લીધું છે ના સાહેબ એને ત્યાં બધા એમ્પ્લોય જ હતા ને એના મૂળ અરજદાર છે સાહેબ એને ત્યાં ઈ નોકરી એને ત્યાં ઓલે બેન નોકરી કરતી હતી બીજા એના પેલા વન નોકરી કરતા હતા રેકોર્ડ ઉપર જ છે સર 255 છે સર નામદાર અનુકૂળતા હોય તો અરજદારના મકાનમાંથી નામદાર સાહેબ લીકરનો જથ્થો મળ્યો ઇન્વેસ્ટિગેશન પેન્ડિંગ છે એનો ગુનાહિત ઇતિહાસ છે એની અરજી વાંચતા કંઈક મેડિકલ કાગળો રજૂ કર્યા છે તો સાહેબ 4-6 મહિના પહેલા ત્યાં વંથલી પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ ગુનો રજીસ્ટર થયો ઈ રિગાર્ડિંગ છે એટલે એ બેનિફિટ આમાં એમને નહીં આપી શકાય હા સર એમના પોતાના એના માતાના મકાનમાંથી કાતરોડા મુકામેથી મળ્યા છે ગુનાની ગંભીરતા ઇન્વેસ્ટિગેશન પેન્ડિંગ અને ગુનાહિત ઇતિહાસ ધ્યાને લઈ જામીન અરજી નામંજૂર થવા નમ્ર છે હા સાહેબ એના મધરનું જ મકાન છે સાહેબ રેકોર્ડ ઉપર છે સાહેબ મધર ભેગા પોતે જ રહે છે એના મધર જો ફોલ્ડ વાળેલા કાગળ છે થોડુંભાઈ હા સર ના એનું મધરનું જ છે સર ના સર ઇન્વેસ્ટિગેશન પેન્ડિંગ છે સર નથી લીધું ઓબ્લાય સર ઇન્વેસ્ટિગેશન પેપર્સમાં તો મેં આઈ હેડ સબમિટેડ પણ ખાલી આપ સાહેબના બતાવવા માટે આ જે રિસીટો હતી નોર્મલી જ્યારે વ્યાજના ને આવું પેમેન્ટ થતા હોય છે ત્યારે એ ચિઠ્ઠીઓ પર જ થતું હોય છે આપ સાહેબ જેમ જેમ ફરાવતા જાઓ તેમ તેમ અમાઉન્ટ બી વધતી જાય છે સાહેબ આમાં એવું છે હું આપને કહું જ્યારે કોઈ દોડતો આવ્યો હોય ને એવું કહે ને કે મને વ્યાજની જરૂર છે તો જે ખિસ્સામાં હોય ત્યાંથી આપવામાં આવતા કેશબુકમાં તો આવશે ના કેશબુકમાં છે વી વિલ પ્રોડ્યુસ આઈઓને આપ્યું છે આઈઓને આપ્યું છે
કઈ નહીં, આ તો ખાલી જસ્ટ that is provided એવું કઈ વસ્તુ એને હું એમ કહું કે મને આપો, અધરવાઇઝ તો હું બીકોઝ સાહેબ અમારું કેવું એવું છે કે આમાં એક એવો વિટનેસ નો પણ સ્ટેટમેન્ટ છે જેને 21 લાખ રૂપિયા મારે ચૂકવવાના છે, પણ એની ડ્યુ ડેટ પ્રોમિસરી નોટની 2024 છે. હવે એ મારે આજે ચૂકવવાના કેવી રીતે થાય? તો એ બી 21 લાખ રૂપિયા માંથી નીકળી જાય છે. ગ્રેટફુલ ટુ મેમ. આપી સિરિયલ નંબર 2 ઉપર છે એમાં વિશેષ પુરાવા પર છે, હું એ રજૂ કરું છું. વાટે ભાઈ આવે તો એનો વિશે નકલ આપવા વિશે બરાબર સાહેબ સિરિયલ નંબર 5 ઉપર છે. સર એમાં મુદત માંગુ. ફંક્શનના કારણે સિનિયર થઈ ગયું.